Это было долго нахуй. Это было очень долго нахуй. Игра возьмет игру года Зельда 100%. О боже, нет, это еще не конец. There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long way Да я to go. разберусь. Два приема и пизда. None left to destroy the heart. Then you'd rather die? Ебать. Это как вообще? О, Дион. She's not alone. Видео для спонсоров после финалки, чел. Нужно с ней разобраться наконец-то. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart. Guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished. Well said, Gav. We have work to do. Ебать, кристалл. О! Мой любимый торговец. And we wouldn't want to You mean? I've got some good stuff for you. Защитник. Хуета, блядь, забей. Is there else you need? Ходор. Right on, here you go. Но мы все еще не можем сделать этот меч, блядь. У нас не хватает ресурсов. А это конец? Пацаны, это конец или не конец еще? Reckon I did a good job. Это конец или не конец, гайс? Как думаете? Нет? Anything А, else то есть, I can типа, make если я for you? пойду дальше, то... Ну, и перед концом меня, наверное, предупредят, да? Типа, это конец. You see, Clive, we're not and ours. Преследовать в священный храм. We fought long and Да, hard ты for поймешь, this когда moment. конец будет. Sid's dream. Там прямо скажут, что все, братва, собираемся в последний бой. We need only enjoy Ладно, пошли this пизданем final кристалл. trial, Хорошенько. and we shall. Конец вступления. Бля, эта игра была очень долгая.
Да, поначалу игра казалась пиздец линейной, но впоследствии прямо она раскрылась, мне очень нравится. Стрим не лагает, 0 просадок кадров. Хованский Diablo 4 играет. Ебать. It seems our hosts would rather we remain. I will stay them. We will stay them. Go. Okay. Just don't keep us waiting. После испытания охуенно раскрылась. Что это за... А, ультима. Welcome, sons of fire. Чего? No! Come back. What? Так, мы попали в кристалл, насколько я понимаю. Не, у Джилла остались силы. Я так понял, что он дублирует силы, и через какое-то время они возвращаются к владельцам. Как вот у Богомута. Joshua, wake up! Clive, is that you? This isn't stone here. Что-то темновато. Придется режим монитора поменять. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know Тут them, отдельные битвы высших духов, да. all of them. As fate Только has по seen сюжету. fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. We find him, and we leave. Жалко, что меч не дали сделать. Межпространственный разлом. Поехали. Надо бы гриндить на меч. Так я все загриндил, там просто боссы еще не появились, которые нужны для меча. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Не знаю, арена был. О, команда Follow Time или что-то такое. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land,
painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor, we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? Это чисто место экспозиции. I expect he'll tell us soon enough. Нихуя серьезно было. Было очень давно. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. A land as pure as driven snow. Valisthea. There would the true work begin. Время катсцены что-то вроде справочника. Да. Yet behind us. And soon did we arrive at a solution. The illness having spread to every organ, there was but one escape from this fate. To start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Ну, какой-то не очень интересный лор. Такой супер банальный. Никакого вау-эффекта в этом нету. Дитя Айдола полностью вышло. Бля, ну что-то мне не особо нравится, как оно выглядит. Может, если посмотрю, понравится. Ну так. Выглядит супер никак. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds. То есть чел создал человечество, чтобы потом заюзать. То есть это буквально чел, который создал человечество. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake.
For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource, and the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. Though we're one and the same. Окей. Ватс Микельсон, кстати, похож. Кадзимба, здорово. Финал нет еще. Это лор перед финалом. Is that? Ifrit, or what's left of him. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all!
А, может забрать силу? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. Так. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You have to go. Сколько часов наиграно? Где-то 50 уже. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Bow down, offenders, hearts disdained. Ебать. Так это не конец. Это типа предисловие перед концом. Начало конца. Слушай, эту атаку сложно, короче, прервать. Сука, все равно попал. Ах ты же ёбок. А так лазером можно перепрыгнуть? Всего не знал. Так, ну он почти встанет. Почти встанем.
дать ему пизды хорошенько. Ну, я так и думал. Such foul attaint may not be sublimed through game standing. Only with heads hung low is penance paid. Oh, wretched mortals, incapable even of contrition. In fitting season shall we reap our harvest. Ну давай. Вторая атака. Это разлом. Сука, съебался. Gifted this chance. And still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. He means to end us. It wouldn't be the first time. But let's make it his last. Так. Your fate Да, блять, иди вот снова эта хуйня откадешилась. unto the darkness. Surrender it unto us. Prostrate yourselves. Чел реально какой-то бессмертный. Вы герой отлетает, да, это уворот и контратака. Так, половины уже нету.
пизды, уёбок! Изи. Я думаю, что все так просто не закончится. At last, for countless generations, have we awaited this moment. Так. Могли бы новый уровень дать или типа того. Сорок седьмой вы уже дали. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Ну просто у Твича 6000 битрейта, который я использую. Чё? Пока что я не могу оценить игру, я ее еще не прошел. Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. Так. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Так. Что это за место такое? Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? What if it could all just go away? Just go away.
this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Так. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Remember who you are. Clive. Once more, lest you forget. My name is Clive. Clive Rossfield. Look, Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? Ебать. Че, кристалл-то пиздить будем? Я уже забыл, что он там. А, мы кристалл отпиздили. Как-то неожиданно. А как это связалось-то вообще? Были внутри него? Что? Как, блядь? Что? Прах к праху. Трах к траху. Damn it, Clive. Wake up. That. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. А что, не бога убили? And once again does my creation stray from the path laid before it. Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about?
In the halls of origin does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Mythos, soon you will discover how little you know of suffering. Ох, блять. Твинсайд, Священная Империя Санбрек. Он опять на этой вышке. Что он там делает? And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building. A crescendo as it enters its final movement. Stirring those long aslumber to waking. True. And back to their origin. Что-то... Да, люди только оправились от прошлой хуйни. Снова куда-то пиздовать надо. Нихуя себе. Выглядит реально как финальная локация японской РПГ. The bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Is that ether? What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Everyone, fall back to the ship! Будь ты не ладен. I will be with you anon. Thank you. Да не, Дион не может сдохнуть в какой-то, блядь, потасовке, хуй знает где, от каких-то лохов, которых я, блядь, на тычки ебашу. Диона ждет парень, он вернется домой. Крафт убийцу богов теперь, иначе не канон. Ну, блядь, чел, я качался всю игру, типа, до левел капа, хочу докачаться. И в какой-то момент я пиздил босса. И типа, я его пижу, а урон не наносится. И типа игра по сюжету подразумевала, что я не могу наносить такой урон. То есть, это так
так смешно, блядь, типа, я настолько прокачался, что сюжетный босс, он просто, типа, такой, бля, братан, остановись, ты уже много урона нанес, дай мне катсцену запустить. Ну, по идее, сейчас будут финальные сюжетные квесты. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Trouble with your gear, or so will it be? Так, ну гибель богов, да, пока что не получится сделать. Пояс благодати, хуета. Браслеты солнца, хуета. У нас уже Ураборос есть. Вряд ли что-то будет лучше. Здесь у нас есть сыны Урабороса. Тоже вряд ли что-то будет лучше. Осталось только ёбнуть гибель богов. Финал или чистка карты и испытания? Я думаю, что чистка карты. Испытания, наверное, в пизду. Мне очень лень делать испытания. Новая жизнь. Времени ушло немало, да и без случайных встреч с орками не обошлось, но мы все же добрались до берега теней, где нас великодушно ждал Амит на своем Энтерпрайз. По пути домой бедняжка Эда немного открылась нам, рассказала о себе и о том, какой жизни желает своему малышу. Будет ли она такой, зависит только от нас. Russian language sounds cool. Yeah. Thank you. Something about it. Still alive, Oz. Something tells me that Табельман на горизонте твоих белым. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on deck then. Сейчас прям, типа, соберут всех персонажей, он скажет какую-то речь, и они отправятся пиздить главного босса. Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Now the significance of that name is... Какой финал будет? Я думаю, жесткий, прям, ну, блядь. На финале они должны были потратить очень много денег. Должен быть разъеб. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well... The Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire... Ну, миру реально пиздец пришел. I've sent the curse breakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new mother crystal is like the others? Ребят, мне стоит посмотреть все твои стримы Фамилки, если не собираюсь в нее играть. Или если мне нет. Ну, ты можешь, если хочешь, я не против. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archaea above, ether floods below, and in the middle, here we languish,
hopelessly entrapped. It's all right. Tales of Berseria охуенный, чувак. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive. Что у них там женщины, или если они за ним это можно. Все нормально. Go and get some fresh air, right? Рекомендации затарил в системе Tales of Arise, Висперия, Берсерия, FF15, спасибо. Да не за что, пожилой подписчик. Надеюсь, тебе понравится, надеюсь, что они будут достойны твоего времени. Так, ладно. Надо с Джошуа поговорить. Так, сейчас посадь. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but a chain can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? Так. But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the founder knows what horrors await in those skies. Проблема даже РПГ нет, это больше тактическое РПГ. Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember. All right. I yield. С XBT? Ну пока что все висит в воздухе. Все пойдет так, то их просто забанят. Не знаю, как-то мне грустно от этой ситуации, если честно, этого стрима. Ну, в плане... Как-то печально стало. Я просто не хочу, чтобы XBT пропали. Без них не будет грустно.
Your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Финальная битва? Ну, это подготовка к финальной битве. It is. Но я все не могу забыть о словах того донатера, который, возможно, разработчик из GSC. У меня прям... Не знаю, все в голове крутится. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Да, забейте, неважно. I would have words with Ultima. He has much to answer for. Бля, пиздец, эта штука огромная. Ее со всех частей мира видно. Кстати, мир не такой большой, у них довольно маленький мир. Вначале им казался больше. We can speak of debts when this is over. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Time to talk to Jill. Как поговорим с Jill? I only hope she understands. У них мир размером с Евразию. Да не, нихуя. Учитывая, как мы пешком тут все прошли. Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do? Why I have to do it? There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. Xbox Series X или Lite? Я бы обычный советовал, его хватает. You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Вы видите все эти сайд-квесты, блять? Мне нахуй страшно на карту... Ой, блять. Как их много. Чисти, чисти. Чисти, чисти, блять, чисти, чисти. Чисти, чисти. Как я буду чистить? Я буду этим мечом чистить. А чё у него не появилось новых заказов? Я его рот ебал. Чё за хуйня? Это, видимо, чё, по квестам, что ли, блядь, надо? А где заказы новые, долбоёб? А как, блядь, мне без квестов эту хуйню получить? От сайдов откроется? Я понял, я понял. Видимо, в сайдах будут монстры, из которых можно получить ресурсы, чтобы сделать меч. Можешь выложить стрим с просмотром первого-второго сезона «Истребителей демонов»? Это было очень давно, чё-то, блядь, стримы от 19-го года, конечно, мне их не осталось. Рехалка, темносталь остались, блядь.
First the skies. Ух, блядь. Бля, гайс, не, давайте уже не сегодня. Я хочу выправить свой распорядок. Попробую поспать. Сори, но, блядь, я не вынесу. Я сдохну, блядь, если я продолжу просыпаться так поздно и ложиться так поздно. Сорян. Давайте это уже на завтра оставим. Финала сегодня не будет, сорян. Ну, блядь, ну надо сайд-квесты все выполнить и пойти уже на финального босса. Ладно, гайс, сори, но сегодня не так поздно задерживаемся. Реально надо распорядок выправлять. Че, завтра суббота. Как раз будет время, я думаю. Давайте, всем пакетки. Всем пока. Был рад вас видеть. Давайте, пока. Давайте, пока.